Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to see the Theorem 6 on mathematical analysis. So the statement is, if f is monotone function on closed interval a comma b and alpha is continuous on closed interval a comma b, then f belongs to Rs integral of alpha on closed interval a comma b. సో ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఎఫ్ అనేది మోనోటోనిక్ ఫంక్షన్ అయినప్పుడు ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి అండ్ ఆల్ఫా కూడా కంటిన్యూస్ ఆన్ ది సేమ్ ఇంటర్వెల్. అప్పుడు ఏం ప్రూవ్ చేయాలంటే మనకి ఈ ఎఫ్ ఏదైతే మోనోటోనిక్ ఫంక్షన్ అన్నామో అదే అనేది బిలాంగ్స్ టు ఆర్ఎస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఆన్ ది సేమ్ ఇంటర్వెల్ అని చూపించాలి. ఇది ప్రూవ్ చేయాలంటే ఏంటి, మనం థర్డ్ థియరంలో నేర్చుకున్నాం. ద నెసెసరీ అండ్ ది సఫిషియంట్ కండిషన్ ఫర్ ఎనీ బౌండెడ్ ఫంక్షన్ to be belongs to Rs integral, just we need to prove that u of p comma f comma alpha minus l of p comma f comma alpha is less than epsilon. ఇది ప్రూవ్ చేస్తే మనకి థీరం అనేది ప్రూవ్ అయినట్టు. సో డూ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ హ్యాస్ గివెన్ అండ్ వాట్ వీ నీడ్ టు ప్రూవ్? ఓకే, నౌ లెట్ us రైట్ ది ప్రూఫ్. ప్రూఫ్ ఎలా రాయాలి అంటే ఫస్ట్ గివెన్ పార్ట్ ఏంటి, మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి, ఫస్ట్ ఆ పార్ట్ రాసుకోవాలి. దెన్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ రైటింగ్ ది ప్రూఫ్. గివెన్ స్టెప్ వైజ్గా రాసుకోండి. గివెన్ ఎఫ్ ఈజ్ మోనోటోన్ ఫంక్షన్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి అండ్ ఆల్ఫా ఈజ్ కంటిన్యూస్ on closed interval a comma b. Then we need to prove f belongs to Rs integral alpha on closed interval a comma b. Okay, now let us consider PBA partition on closed interval a comma b such that delta alpha r, మనకి delta alpha r అంటే ఏంటి, the formula we know that delta alpha r is nothing but alpha into xr minus 1 alpha into xr minus 1 minus alpha into xr. ఇది అనేది మాకు తెలుసు, రైట్? కాకపోతే ఇక్కడ డెల్టా ఆల్ఫా అనేది ఏం తీసుకుంటున్నానంటే విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా బి మైనస్ ఆల్ఫా ఏ బై ఎన్ అని తీసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్, దిస్ డెల్టా ఆల్ఫా ఆర్ ఈజ్ పాసిబుల్ సిన్స్ ఆల్ఫా ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. మనకు పైన కండిషన్లో ఇచ్చారు కదా, మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాం ఆల్ఫా ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. సో ఆల్ఫా అనేది కంటిన్యూస్ అయింది కాబట్టి డెల్టా ఆల్ఫా ఆర్ అనేది ఇది తీసుకుంటున్నాం, ఈ ఫార్ములా. పుట్ ఇట్ ఇన్ ఎ బాక్స్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు 2 కేసెస్ కన్సిడర్ చేసుకుందాం. ఎఫ్ అనేది మోనోటోనిక్ ఫంక్షన్ అంటున్నారు ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. అంటే మనకి ఇక్కడ 2 కేసెస్ ఉన్నాయి. ఎఫ్ అనేది మోనోటోనికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అవ్వచ్చు, ఎఫ్ అనేది మోనోటోనికల్లీ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అవ్వచ్చు. సో ఫస్ట్ కేస్ వి విల్ కన్సిడర్ మోనోటోనికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. సో కేస్ 1, లెట్ ఎఫ్ బి మోనోటోనికల్లీ increasing function and let infimum f is equals to small mr, we know that, and supremum f is equals to capital mr, and these infimum and supremum r belongs to xr minus 1 comma xr. Okay, and
let us take small mr is equals to f into xr minus 1. మనం ఫస్ట్ థీరం ప్రూవ్ చేసేటప్పుడు, if you not watch it first theorem, I request you to watch that one. And first theorem ప్రూవ్ చేసేటప్పుడు మనం ఇలా ప్రూవ్ చేసాం, q1 ఇంటూ ఆర్ఎల్స్ లెటెస్ట్ టేక్, ఇక్కడ ఎంఆర్ ఉంది కదా, ఎంఆర్ తీసుకుందాం. ఎంఆర్ ఇంటూ ఏం రాసాం, ఆల్ఫా ఇంటూ బి, ఇది ఏ ఇది బి కదా, ఆల్ఫా ఇంటూ బి మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఏ రాసాం, ఎక్స్ఆర్ మైనస్ 1. ఇలాగే కదా మనం థీరం 1లో ప్రూవ్ చేసింది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే, ఇక్కడ ఆల్ఫా అనేది మోనోటోనికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ థీరం 1లో, ఇక్కడ ఎఫ్ అనేది మోనోటోనికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. సో అందుకని ఇక్కడ ఎఫ్ వచ్చిందనమాట. అండ్ ఇన్ఫిమమ్ ఎఫ్ ఎంఆర్ ఇంటూ ఎక్స్ఆర్, ఎంఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ అనేది మోనోటోనికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ కాబట్టి ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ఆర్ మైనస్ 1 కామా క్యాపిటల్ ఎంఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ఆర్. ఓకే, సో మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి అని చెప్పాను, దిస్ వాట్ వీ నీడ్ టు ప్రూవ్. సో కన్సిడర్ u of p comma f comma alpha minus l of p comma f comma alpha. So consider u of p comma f comma alpha minus l of p comma f comma alpha is equals to, these are nothing but upper RS sum and lower RS sum. Upper RS sum formula is summation r is equals to 1 tends to n capital MR into delta alpha r, and lower RS sum formula is minus, here minus is there, minus, and lower RS sum formula r is equals to 1 to n small mr into delta alpha r. సో ఇవి రెండిట్లో చూడండి, ఇక్కడ ఏం కామన్ తీయొచ్చు మనం, సమ్మేషన్ r is equals to 1 tends to n and delta alpha r అనేది ఈ 2 టర్మ్స్లో కామన్ ఉన్నాయి. సో let us take this common terms outside, which is nothing but summation r is equals to 1 tends to n delta alpha r into, ఇది అనేది కామన్ తీసేసాం. సో ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది, ఇది ఇది కామన్ తీసేస్తే ఎంఆర్ ఒకటి, అండ్ దెన్ క్యాపిటల్ ఎంఆర్ మైనస్ హియర్ స్మాల్ ఎంఆర్. ఓకే, అండ్ నౌ డెల్టా ఆల్ఫా ఆర్ అంటే ఏంటి, మనకి ఇక్కడ ఏం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం, ఆల్ఫా బి మైనస్ ఆల్ఫా ఏ బై ఎన్. సో పుట్ ఇట్ హియర్, సమ్మేషన్ r is equals to 1 tends to n alpha b minus alpha a by n into capital MR minus small mr, which is equals to, this term is constant, right? ఇందులో మనకి r term లేదు కదా, సో దీన్ని బయటకు తీసుకుందాం, ఆల్ఫా బి మైనస్ ఆల్ఫా ఏ బై n into summation r is equals to 1 tends to n. ఇక్కడ capital capital MR is nothing but f of xr. Therefore f of xr minus small mr f of xr minus 1. So this is what we got. సో ఇదనేది వచ్చింది మనకి. ఓకే, దెన్ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే r is equals to 1 to n కదా, నౌ టేక్ r is equals to 1 2 3 and up to so on n దాకా తీసుకుందాం. సో వి గెట్ ఆల్ఫా బి మైనస్ ఆల్ఫా ఏ బై n into f into, take r value has 1, therefore x1 minus f of x into 1 minus 1 0. Now take r is equals to 2, therefore f of x2 minus f of x2 minus 1, which is x1, plus f of r is equals to 3, then f of x3 minus f of x3 minus 1, which is 2, plus up to so on f of x r is equals to n, take r is equals to n, therefore f of xn minus f of x to the power of r minus x into r minus
1. This is suffix xr minus 1. X into r is n minus 1. Then if you see here plus f of x 1 and minus f of x1. So these both cancel. And f of x2 minus f of x2. And somewhere you get f of minus f of x3. So these term also get cancelled. And these term also get cancelled. So you will remain with these both terms, which is nothing but alpha b minus alpha a by n into f of xn minus f of x naught. And take xn is equals to b and x naught is equals to a. So you get alpha b minus alpha a by n into f of b minus f of a. సో ఇక్కడ ఈ అనేది వచ్చింది కదా మనకు లాస్ట్కి. అండ్ చూస్ దిస్ n. హియర్ n is there. అండ్ చూస్ దిస్ n హ్యాస్ లార్జ్. ఈ n అనే దాన్ని పెద్ద నంబర్గా తీసుకోండి. టేక్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ లార్జర్ నంబర్. చూస్ n హ్యాస్ లార్జ్ నంబర్. n అనేది ఒక లార్జ్ నంబర్గా చూస్ చేసుకోవాలి. అది ఎలా ఉండాలంటే u of p, f, alpha minus l of p, f, alpha అనేది లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ వచ్చే విధంగా మనం n అనేది లార్జ్గా చూస్ చేసుకోవాలి. ఇది మనకు వచ్చిందంటే ఏమన్నట్టు, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 there exists a partition p on closed interval a comma b such that u of p f alpha minus l of p f alpha is less than epsilon. And case 1లో మనం ఇది ప్రూవ్ చేసేసాం. Now we need to consider case 2, which is alpha is monotonically decreasing function. Therefore case 2, consider f is monotonically, మీకు పైన కేస్ 1 వచ్చేసిందంటే ఇది ఈజీ. monotonically decreasing function. Then there is a slight change. See here carefully. Let infimum f is equals to small mr and supremum f is equals to capital MR, which are in closed interval xr minus 1 comma xr. And here take small mr is equals to, అక్కడ మనం ఫస్ట్ కేసులో ఏమనుకున్నాం, small mr is equals to f of, in case 1 we consider small mr is equals to f of xr minus 1 కదా ఫస్ట్ కేసులో. సో ఇక్కడ ఏం చూస్ చేసుకుందామంటే ఎఫ్ అనేది మోనోటోనికల్లీ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ కాబట్టి ఎంఆర్ అనేది ఇది చూస్ చేసుకుందాం, రైట్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఆర్. అండ్ క్యాపిటల్ ఎంఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఆర్ మైనస్ 1. దిస్ ఇస్ ది చేంజ్ అండ్ రిమైనింగ్ ఇస్ సేమ్. అండ్ నౌ కన్సిడర్ u ఆఫ్ p, f, alpha minus l of p, f, alpha, which is equals to summation r is equals to 1 tends to n. Upper r is some formula, which is capital MR into delta alpha r. And lower r is sum is minus summation r is equals to 1 tends to n small mr into delta alpha r. And now take common, summation r is equals to 1 tends to n delta alpha r. So we get capital MR minus small mr. And we know that this delta alpha r is formula alpha b minus alpha a by n. అండ్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎంఆర్ ఉంది. క్యాపిటల్ ఎంఆర్ ఏమనుకున్నాం, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఆర్ మైనస్ 1. సో సబ్స్టిట్యూట్ హియర్
f of xr minus 1 minus f of xr. అండ్ నౌ ఇది అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయటకు తీసుకుంటున్నాను. ఆల్ఫా బి మైనస్ ఆల్ఫా ఏ బై ఎన్ సమ్మేషన్ r is equals to 1 tends to n f of xr minus 1 minus f of xr. సో ఇప్పుడు r వాల్యూస్ 1 2 అండ్ అప్ టు సో ఆన్ n వరకు తీసుకుందాం, which is equals to alpha b minus alpha a by n. Therefore f of, take r value is equals to 1, then we get f of x naught minus f of x1 plus f of x1 minus f of x2 plus f of ఇక్కడ 1 ఇక్కడ 2 నెక్స్ట్ 3 which is nothing but 3 minus 1 is 2 minus f of x3 and up to so on n వరకు తీసుకోవాలి కదా. సో xn minus 1 minus f of xn. So when you see here minus f of x1 and plus f of x1 cancel. Minus f of x2 plus f of x2 cancel. This will also get cancelled. And you remain with these both terms f of x naught minus f of xn, which is equals to alpha b minus alpha a by n. సో ఇక్కడ ఏం కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం అంటే ముందటి కేసులో మనం ఏమనుకున్నాం, xn ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు b అండ్ x naught ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a. సో మనకి ఏమని వస్తుంది, f of a మైనస్ f of p. పైన కేసులో ఏమొచ్చింది, f of b మైనస్ f of a. if you ఇక్కడ f of b మైనస్ f of a మోనోటోనికల్లీ ఇంక్రీజింగ్, మోనోటోనికల్లీ డిక్రీజింగ్ అయితే f of a మైనస్ f of b. సో ఇక్కడ n ఉంది కదా ఇక్కడ టర్మ్, ఈ n అనేది లార్జ్ నెంబర్ తీసుకోవాలి. choose this n has large number n అనేది ఒక లార్జ్ నెంబర్గా తీసుకోవాలి. to choose this n has large number so that you get u of p comma f comma alpha minus l of p comma f comma alpha is less than epsilon. n అనేది ఒక లార్జ్ నెంబర్గా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఒక లార్జ్ నెంబర్ తీసుకున్నాము అంటే మనకి ఎల్హెచ్ఎస్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ రావాలి. అలా వచ్చేటట్టు మీరు n అనేది చూస్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇది వచ్చిందంటే ఏమన్నట్టు మనకు అర్థం, ఫర్ ఎవ్రీ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 there exists a partition p on closed interval a comma b such that u of p comma f comma alpha minus l of p comma f comma alpha is less than epsilon, and hence we proved. And thank you for watching my videos. If you have any doubts, please do comment in the comment box, and if you like the content, please do click the like button. And thank you all. Happy learning to you.